Hello, America, and to our friends around the world, greetings. Welcome back. Here is the questions to the previous article regarding the rocket. So, question 1. Waar ging dit nieuwsbericht over? A. Tesla auto's gevandaliseerd. B. X wordt DDoS aangevallen. C. Starlink vernietigt der Oekraïne. D. SpaceX Raket-lancering. Question 1. Waar ging dit nieuwsbericht over? A. Tesla auto's gevandaliseerd. B. X wordt DDoS aangevallen. C. Starlink vernietigt door Oekraïne. D. SpaceX Raket-lancering. 2. Hoeveel mensen waren betrokken bij de tragedie? A. Minder dan 1. B. Meer dan 1. C. Geen informatie. D. Wereldwijde uitsterving. 2. Hoeveel mensen waren betrokken bij de tragedie? A. Minder dan 1. B. Meer dan 1. C. Geen informatie. D. Wereldwijde uitsterving. Drie. Was de Amerikaanse staat Seattle in gevaar? A. Seattle wordt belegerd door linksen, niet door SpaceX raketpion. B. Seattle wil eigen in de stille oceaan. C. Nee. Seattle liep geen risico op het raketpion. D. Seattle is alleen in gevaar door regen uit de lucht. 3. Was de Amerikaanse staat Seattle in gevaar? A. Seattle wordt belegerd door linksen, niet door SpaceX raketpion. B. Seattle wil vanigen in de stille oceaan. C. Nee. Seattle liep geen risico op het raketpion. D. Seattle is alleen in gevaar door regen uit de lucht. En eindelijk, voor welke Amerikaanse staat en gebied wordt geadviseerd
dekking te zoeken. A. New Jersey en Guam. B. Oregon en het noordwestelijk territorium. C. Texas en Puerto Rico. D. Florida en de Magden London. Voor welke Amerikaanse staat en gebied wordt geadviseerd om dekking te zoeken? A. New Jersey en Guam. B. Oregon en het noordwestelijk territorium. C. Texas en Puerto Rico. D. Florida en de Magden-eilanden. Voor welke Amerikaanse staat en gebied wordt geadviseerd om dekking te zoeken? A. New Jersey en Guam. B. Oregon en het noordwestelijk territorium. C. Texas en Puerto Rico. D. Florida en de Magden-eilanden. All right, that is the final question. Enjoy them. Let me know in the comments if you have answers to these questions. If you have any commentary on the progress or any links to videos that you've created based upon your own progress and learning acquisition, I'd love to be able to see what it is and hear what you're doing. Until then, I'm going to find more reading materials to screenshot, copy paste, all this stuff, and read through them to continue developing the acquisition. Good luck.